Hello, my name is Mohammed Mulham Aburdan, and I'm from Syria, from Aleppo. I'm 22 years old, and now I'm here in Graz, in Österreich. I'm here since 4 months, and I go out from Syria since 8 months. I escaped from the war. I was a chemistry student, third year chemistry student. I only left university, only 1 year left to graduate there. And everyone, it was a new law in Syria, everyone that in university, you cannot graduate and take the certificate until you service the army. And that was suck, kind of, because I don't want to join the army. So it was a pressure, and we couldn't walk safely in the street. Every time rockets and bullets and something like this. So I decided to escape from Syria, and I took a few stuff, clothes and stuff, and go out to Turkey. Worked for 2 months there in Bursa and Istanbul, and after that I went out of Izmir. You know the journey from Izmir to Greece, from Greece to Serbia, Macedonia, Hungary, and I'm here now. And I already started here to learn the language, and I'm here to start a new life. And I play guitar also.
I learned guitar in Syria from YouTube because we had an institute there, but we couldn't go because of the bullets and stuff. أسافر مع زوجتي أنا وعائلتي. قررت المجيء إلى أوروبا من حوالي الشهر. وصف الرحلة صعبة جدا. يتعرض الشخص لخطر في البحر، خطر من حفر السواحل، خطر بالبلم، مخاطر كثيرة. الحياة كانت في سوريا قبل الحرب لا بأس بها، ولكن خوف من العائلة الحاكمة. كنت أعمل في هندسة الديكور. كيف أتخيل حياتي بعد سنة؟ I don't know. رأي عائلتي حول هذه السفرة لم يعد لدينا سوى هذا الطريق، إما الموت أو النجاة. كيف أتخيل المكان الذي سأعيش فيه؟ مهما كان المكان يبقى أفضل من الحياة في سوريا، من الحرب التي تشهدها سوريا. هل أستطيع رسمه؟ سأستطيع رسمه. مرسوم خالص، ما في داعي. سجل. And the moment that everything was up and started to go down, 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 down. You know, we had a really beautiful life, peaceful and something like that. The first thing, my grandmother died with a bullet, and a lot of my friends died from the war. You know, they were sitting in their home and suddenly a rocket, they died. And most of my friends are traveling now, and only just the army and the bad guys walking in the streets and robbing people, carrying gun and stuff like this. For example, I had a mobile, Sony C, and after 1 month it got stolen and I got hit in the street. It was the army. لا من الحمص بعيش بمنطقة اسمها كرم الشامع. نحن اجينا هون على مقدونيا. أول شي طلعنا من حمص على لبنان وتعذبنا كتير على لبنان. وقفونا حدود اللبنانية على 36 ساعة. نمنا طبعا بالطريق، وبعدين اجينا بباخرة على تركيا، ومن تركيا طلعنا على أزمير وركبنا بلم، واجينا بالبلم طلعنا جبال ونزلنا جبال. كتير تعذبنا أنا على الطريق، وبعدين اجينا لهون على مقدونيا، وهلا نحن واقفين والجو كتير بارد، والصليب الأحمر كتير عم يفضل علينا،
وعم يعطينا شو ما بدنا وبيعطينا ستار بيعطونا كفوف وكل شيء. وبسوريا الوضع كتير متأزم وفي انفجارات، وأنا إحنا كتير بخاف أنا من الطيارات، وصوت الطيران كتير بيخوف وبيرعب. وعندي أختي الصغيرة كتير صغيرة، إنه بتخاف لما بينزل الطيارة البرميل. إحنا كتير بنفزع ومتلبك وإنه هيك بنقعد بين الصفايات لحتى ما ننضر. والحمد لله هلا وصلنا على مقدونيا وعم نستنى. Before the war, I had a plan for my future. I studied chemistry. After I graduate and take my certificate, I will go to Europe, only 2 years, to be a pharmacist and go back to Syria to work with my uncles. They had how to say it in English? Cosmetics factory. But now it's with the other guys, the bad guys. I don't know what it's called, Daesh and those stuff. They took the factory. It was my plan there. And I was a football player. I was planning to play at the national team, but now there is no national team. Yeah. I started guitar 7 years ago because I love music. First of all, I was planning to learn violin, but it was hard because I had no teacher, as I told you, or something. I was young. But when I started the guitar, the war is 5 years earlier, I think. So there was no institute or something like that. I started on YouTube. I love the guitar and the violin and the piano really bad. So I learned the guitar and I was step by step learning and discovering new stuff. I start with the rock and electric stuff. After a while I saw one of my friends playing flamenco. He was playing España Cani and I was into it, and Malagueña and those stuff. After that I started learning from him. Then I searched on YouTube and saw the greatest Paco de Lucia, and I was in love with guitar, flamenco guitar. And I watch also Jesse Cook, he's one of my idols, Gypsy Kings, and a lot of bands and guitarists. So I started to practice maybe 3 years ago on the flamenco Spanish stuff, step by step, and now I'm not professional, not bad. Yeah, I was planning to start a class, guitar class, but I had the high school exams, so I couldn't. After the exams, the war started, when I joined the university. سام المواس من سوريا. أتيت من محافظة حماة من سهل الغاب. أتيت مع عائلتي المكون من 4 أشخاص. people 4. أردت المجيء إلى أوروبا منذ حوالي سنة تقريبا. عندما قررت أن أتي إلى أوروبا نظرا للحروب والدمار التي جرى في بلادنا والبيوت المدمرة والقتل في سوريا، نظرت إلى المعيشة وإلى الحياة وإلى مستقبل أولادي، فأردت أن أدرسهم
في المدارس وأن أعلمهم أحسن تعليم. فكانت الرحلة يوجد بعض المتاعب والمشاق من تركيا إلى اليونان وإلى هنا في عمق البحر. كانت حياتي قبل الحرب أعمل كموظف في بلدية زيارة، وكنت أتاجر في بعض التجارة، وكانت حياتي رائعة جدا مع عائلتي. أتخيل المعيشة بعد سنة لا أريد أن أتخيل، فأريد أن أعلم أولادي فقط لا غير، لا أريد أكثر من ذلك. Almost 1 month, all the journey from Turkey to here, but it was like another life, another 22 years. 15 hours in the sea, and kids and women and water flowing on the boat and something like this. Then we walked and there were no police in Greece, and we start walking, suffering because there is no food and no water. We was planning, and after 1 hour we will be there. So we had nothing, and we start walking till 5 hours in the mountain. Then the police came, and now the journey is some kind of easier from the past. Now the police took us, and we print some kind of paper to cross from border to border by trains and by walking. Every border you should walk for 8 miles, 9 miles, something like this. Really, when you cross the sea, you were carrying 5,000 kilo and just like release it from your shoulder. But we had to do that because for me, my father is 16 years old and my mother she's 48, and I have a young brother. So I should start a life just to make money and save them or something. They are still in Syria now. And after a while, after the resident or something, when I start working and start the university, I will send them to Turkey and start a new life. So I should make this journey. I didn't think while I'm walking or something. It was only adrenaline walking. كان في مشاكل كتير بس بالبحر، يعني هي كتير هاي الشغلة بتخوف، بس بباقي المناطق ما تعرضت. أنا كان طريقي يعني ولا مرة إنه مسكت من بوليس، لا مقدوني ولا صربي ولا هنغاري. بس هون وصلت إنه سلمت حالي للبوليس النمساوي، وكان البوليس النمساوي كتير لطيف معنا، ودغري يعني أخذونا على مركز اللجوء وبصمونا، وهون فرزونا حطونا بهالأوتيل بفوغاو. أنا اسمي علي من سوريا، من حلب. قررت أطلع من سوريا بسبب أنه أنا كنت مطلوب على الجيش، لازم أروح أخدم خدمة العلم. فكان أضبط شيء أنه أطلع من سوريا، لأنه إذا بدي ضل بسوريا رح أضطر يعني فوت على الجيش وقاتل. ونحن منطقتنا حلب هي ساكن أنا بريف حلب، اللي مسيطر عليها الإسلاميين هن اللي داعش. فكنت مضطر أنه أطلع لأنه الوضع صار كتير يعني ما بقى ينحمل. Yeah, the first few days it was like I didn't feel that I'm in Austria because of the journey, but after a while I met new friends and something, and they are all nice. And we started at university now
to start the courses of German, and after 5 or 6 months I think we can make 5 levels of German language, and it's good. We are filling our time now. فطلعت من سوريا على تركيا على الحدود، فاضطريت فوت تهريب من سوريا على تركيا، وبعدين طلعت على أزمير، من أزمير على بودروم، التقيت بشخص هناك فطلعني من بودروم على اليونان. طلعونا ببلم، وكان في تقريبا اتفقنا معه على أساس إنه 30 شخص نطلع بالبلم. فلما وصلنا لهونيك تفاجأنا إنه نحن 50 واحد ومضطرين نطلع. فطلعنا، كانت الرحلة شوي صعبة، وأكيد يعني الواحد بس ليكون بنص البحر و50 شخص وكلها أرواح، العالم بدها تخاف أكيد بهيك أشياء. فكنت كتير خايف من هاي اللحظة إنه رح أخسر حياتي، ما أعرف ليش، إنه شو السبب اللي حأخسر حياتي كرماله، وما بعرف إنه إذا كانت الحياة رح تكون أفضل لإلي. I think it's kind of hard because the German language is difficult, and I can make it, I think, step by step. To start university here and start work, and maybe to travel to Turkey to see my family and reunion them and something like this. I have 2 sisters, 2 married sisters and 1 little brother. They are all in Syria now. فمشيت بهذا الطريق، وصلت على اليونان، وصلت على جزيرة اسمها كيوس، ضليت فيها شي 5 أيام. بعدين طلعت على أثينا. من أثينا اتفقنا مع كمان شخص، هدول اللي بيهربوا البشر، فاتفقنا ياخد منا مبلغ ليوصلنا على صربيا، لأنه كانت مقدونيا كتير يعني الحدود كتير مسكرة. فمشينا من هونيك، تسيسرت معنا من أول مشوار. كانت العالم كلها يعني، وصلت أنا على الحدود اليونانية المقدونية، كانت كتير صعبة يعني، وتشوف العالم كيف بتفوت وبترجع، وعالم تتشلح مصاري من المافيات وتنضرب فكان شيء بخوف. فاضطريت هونيك اتفق مع حدا ليطلعنا. اتفقنا، دفعنا له كمان مبلغ، انا وكان معي جروب شي 3 شباب، وطلعنا. وصلنا على صربيا، مشونا تقريبا شي 5 ساعات بالغابات. بعدين لقينا سيارة طلعونا فيها كمان شي 50 واحد، أطفال وعالم وهيك. تركونا شي 3 ساعات بالليل. وش الصبح مشيت السيارة 2 ساعات ووقفت. فنزلونا، يعني مش معاملة بشر لما بينزلوك وبيطلعوك، وحبسونا ببيت لتدفع المبلغ المتفق عليه. وبعدين رجعوا مشونا، بس دفعنا المصاري مشونا، فتنا بالأراضي الصربية. اضطرينا نسلم حالنا للبوليس الصربي، فعطونا ورقة انه تمشي فيها 3 أيام. قعدنا بصربيا 2 يوم والثالث، وبعدين رجعنا كفينا الطريق. كمان اتفقنا مع مهرب تاني، ووصلنا طلعونا كمان بسيارة. أول شي مشونا شي 3 ساعات على الحدود، وبعدين وصلنا على الحدود الصربية الهنغارية، ومشونا شي 3 ساعات. رجعنا طلعنا بسيارات، وصلونا على بودابست. قعدنا ببودابست يوم، رجع جاب سيارة تانية ووصلونا على فيينا. وهلأ أنا موجود بالنمسا، صار لي تقريبا شي 9 أشهر بمنطقة اسمها فوغاو، ضايعة كتير حلوة، وماشي الحال الحمد لله. بحس حالي هلأ بأمان تمام.
And I composed the song during the war and the journey and something like this, inspired from the war. And it's specifically for my grandmother. She died there by bullet. So it's called Stolen Memories.